Salut, bonsoir, c'est Polo et bienvenue dans notre troisième partie sur The Beginner's Guide. Et la dernière fois on s'est laissé ici et ce bonhomme est un garde. Madame, c'est bien que vous soyez parvenu jusqu'ici, on a capturé la machine, elle vous attend, vous pouvez commencer l'interrogatoire quand vous voulez. Je vais faire vite, je vais rester calme, je vais être brutal. Numéro 3. Est-ce que je peux... Ah, ok, très bien, très bien. Mais sachez que quelqu'un a prévenu la presse, l'affaire pourrait faire du bruit. Vous devez savoir autre chose à propos de la machine, elle se fait appeler Coda. La machine s'appelle Coda. Oh! Attends, qu'est-ce qu'on va faire avec la machine? Comment avez-vous capturé la machine? Ouais, avez-vous des déclarations? Je suis populaire, merci beaucoup. Merci, merci. Mais prenez pas de photos avec votre iPhone, c'est pas bon pour la santé. Salut Coda. Alors, comment vas-tu? And of course, it's the machine. Vous avez arrêté de nous nourrir, vos travaux nous maintenaient en vie, vos travaux nous maintenaient en forme. Numéro 2. Ils s'en foutent de moi, ces gens dehors, imaginez-vous les souffrances que vous leur infligez. Ce sont vos créations qui nous donnaient la force de continuer chaque jour. Comment pourrions-nous vous faire quand nous vous confiance pour ce travail? Bon, numéro 3. On va commencer par ça. Vous allez sortir voir ces gens et leur présenter vos excuses. Vous allez avouer à ces gens que vous les avez laissés souffrir. J'ai été si seul. Numéro 1. Allez, vas-y, petite machine, go, marche. Bouge tes fesses. Alors, rien, réfléchissez bien, je sais comment vous faire mal. J'ai vu ce qui vous effraie. Numéro 3. Ok, bon, très bien, je vais aller leur parler à votre place. Oh, pauvre petite machine. Oh. Bon. Prenez des photos. Allez-y. Mes disciples! Il incombe de vous communiquer une mauvaise nouvelle. J'ai une inquiétante révélation à vous faire. La machine refuse de s'excuser. La machine refuse d'admettre qu'elle nous a fait du mal délibérément. On va péter la machine. Mais c'est sans importance. Nous sommes plus forts qu'elle ne le pense. Nous trouverons un moyen de vivre sans elle. Nous n'avons pas besoin de ces jeux. Nous allons la châtier. Nous allons lui montrer que nous ne sommes pas des ratés. Suivez-moi. Allons détruire la machine. Suivez-moi. Allons détruire tout ce qu'a créé la machine. Oh boy. Bon, on va s'en prendre au jeu. On va pas s'en prendre à la personne. Allons-y. Venez. Oh. Personne veut venir? Pourquoi je dis ça à la presse? Oh! Ah! What? Ok! Ouais, c'est normal que le son ne soit pas fort. C'est normal. Il n'y a pas beaucoup de boum boum. Waouh! Je suis en train de tout péter ce que la machine a créé. T'es pas sérieux, mon gars. Il y a un gros problème. Oh boy, ça veut dire que je vais vivre dans le blanc du vide? Ouais. Ah, je peux pas détruire le sol. So now the work is becoming self-destructive. And I'll tell you, at the time that I first played this game, shortly after he made it, here's what I'm thinking to myself. I'm thinking that code is stuck in his own head, and that it's having a very negative effect on him, and that all he needs to do is just start showing his work to people, to get some actual feedback on his games. It might get him out of isolation. Ah ouais? Ah. So, as I'm thinking this, I realized that I could be the one to initiate it. Because it would never occur to Coda to start actively soliciting feedback, so what if I did it for him? If he could see the difference it would make to have more actual conversations with other human beings, would that bring him out of his mental spiral? Would it give him confidence in himself? Would it bring meaning back into his work? Wow, non, on est en train de tout détruire. J'essaie de faire des dessins et tout, mais c'est vraiment dur. Wow! So I started showing Coda's work to people. I took this one, and the islands which you just played, the theater, the notes, the house cleaning game, and some of the prison escape games. I brought them to people that I knew and trusted. I asked their opinions. And the great part is that they really loved his games. You know, the point of it all was just to give him some external reference point, but they genuinely loved his work. There was nothing for him to be afraid of. Mais en ce moment, c'est moi qui ai peur. Hello, petite machine.
Lâchez votre arme. Oh! Can you see why I felt like this was the right thing to do? Because it's the thing that I always feel like I need, to be told that my work is good, that I am good. When someone really connects with a thing that I've made, when they see themselves purely in my work, there's nothing that feels better. And I got to give that very same feeling to my friend. I did something, I really felt like I'd done something good, like I was a good person. I felt like there was a friend who was in trouble and was unhappy and maybe didn't like themselves, and I could fix it. If I could give him this gift, maybe I could fix the problem. When they told me how much they enjoyed his games, it was the best feeling. It was the absolute best feeling. It made me feel so happy. So beautifully, beautifully happy. C'est quoi ce suspense? Non, en fait, cette musique de suspense. So anyway, Coda finishes this game, and then really he just kind of takes off for a while. Comme toujours. This is June of 2011, and I didn't hear anything from him for several weeks, I guess. And so out of nowhere, one day I get an email, and it's got a private link to a new game of Coda's. This one is called The Tower, and to my knowledge, it's the last game that Coda ever made. So let's take a look. Allons-y pour son dernier jeu. Juin 2011. La tour. Je crois qu'il monte son tour et ensuite il tchou! Parce qu'il est trop dépressif ou quelque chose comme ça. Bon. Qu'est-ce qui va se passer? And this is where I have trouble saying anything meaningful about Coda's work. Because more than anything else, the tower just feels distant. It feels like it's trying to distance itself from the world. It's a very cold game. Je sais pas s'il pense un peu trop. Le narrateur, il réfléchit un petit peu trop. Peut-être c'est que la tour est... actually has a maze in it. Ah ouais? Oh! Except that all the walls of the maze are invisible. And then every time you touch one of the walls, there's this awful flashing and noise, so the experience is really miserable. The game goes beyond not being meant to be played, it actually seems to despise the player for trying to play it at all. But I do want to show you the rest of the levels, so when you're ready to continue, press enter and I'll put a bridge over the maze. Ok, vas-y. Merci beaucoup. Mais tantôt, je voulais juste dire peut-être que la tour est un petit peu loin, juste parce que le développeur du jeu voulait faire en sorte qu'on joue un petit peu plus. Vous savez, la durée de vie d'un jeu, c'est important. 3-4 secondes de plus, c'est important. And to be fair, it's not like this is the first game that's needed some modification to be playable. Like the house cleaning game. You know, that one used to actually loop the cleaning chores and you just cleaned a house forever. I had to cut it off so that you could exit the house and the game would actually end. But that game had an idea that it was actually trying to communicate. What's the deeper idea behind the invisible maze? Wow. The only way past this challenge is to randomly guess the 6-digit code. Oh, t'es pas Like the invisible sérieux. maze, it's frustrating to me, because it's the opposite of everything else that Coda has made. It doesn't encourage thought or engagement. It doesn't ask anything of me, except a lot of my time. If I could have reached him during this time, then maybe I could have asked him, but I couldn't. I still don't really understand why this is here. I'll put the code on the ground for you here, though, so that we can move on. Merci beaucoup. Bon. La musique me fait un petit peu peur. Wow, c'est quoi cet endroit? Ça fait peur, ça fait peur. Tombons dans le vide. Il y a plein de monstres qui vont me manger. The switch to open this door is actually on the other side of the door, meaning that it's literally impossible to solve from this side. So even if you somehow brute forced your way through the first 2 challenges, and you got to this point, there's actually just no way to progress. And it's scary for me, the idea of Coda cutting himself off entirely, just saying, you know, that's it, that's the end of the conversation, not giving me any way to fix the problem. I feel like a failure, I guess, when I can't fix the problem.
but I can open this door for you, so let me do that. Un vrai hacker, ce gars-là. Oh. Was I a failure for not understanding this game? Non. I don't know why I would be. It's not like everything needs to have a solution, but I feel it somehow. I feel like I failed, and I don't understand why. I remember, it's June of 2011. I'm playing this for the very first time, and as I'm playing, I'm thinking to myself, I don't know this person. I have no idea who this person is. It wasn't the guy I knew, it wasn't my friend. I had come to so many conclusions from looking at all of his work up to this point, and then suddenly none of them... I had been trying to, though. That was the thing. For years I was trying to get to know him, to understand who he actually was and what he stood for. I asked him so many times to please just tell me what his games mean to him. I asked him please to tell me what the 3 dots mean. And he wouldn't. C'est la vie. C'est pas ton ami. I just felt so strongly that if I could have connected with him, that if I could have somehow made his work my own, that I would finally be once and for all happy. It was that I needed to see myself in someone else. I needed to be someone other than me. But he stopped and left. And it felt somehow like I had failed. Oh ouais. Ok, si tu le dis, Bouffi. C'est pas de ta faute, c'est de sa faute. Il veut pas se confier. Where did I screw up? C'est pas de ta faute, mon gars. Ne t'en fais pas. On est tous avec toi, mon ami. Cher Davy, merci pour l'intérêt que tu portes à mes jeux. Il va falloir arrêter de me parler. I am the reason that you stopped making games, aren't I? It's because of what I did. I poisoned it for you. Wow, really? I don't think I ever told you this, but when I took your work and I was showing it to people, it actually felt... it felt as though I were responsible for something important and valuable. And the people who played them, they treated me like I was important. They really listened and cared about what I had to say. Even though I was showing your work, it was... I felt good about myself. Finally. For a moment, while I had that, I liked myself. And then you stopped, and I didn't have anything left to show people. I just had to be with myself. And as soon as that happened, there was no feeling at all. Nothing. Less than nothing. What does that mean? Ok, ouais. Coda est fou dans la tête. Je sais que tu n'as pas encore compris ce que ça voulait dire. Attends, c'est très bien comme ça, tes problèmes ne sont pas les miens. Mais j'espère que tu finiras par comprendre et que tu feras la paix avec les choses qui te tourmentent. I'm afraid that I did something really stupid because I don't like myself. Ok. Ne dis plus rien. Okay. Je ferme ma gueule. J'aime pas ce... Ah, ça me fait peur. Voilà. Le puzzle? That's why I'm releasing this collection of your work. Is because I haven't been able to find any other way to reach you. I've tried everything. And so a part of me has hope that if I put this compilation out into the world, and if I put my name on it, that maybe enough people will play it so that it'll find its way to you, so that I can tell you that I'm sorry. I know I screwed up. If I apologize to you truly and deeply, will you start making games again? Please, I need to feel okay with myself again. And I always felt okay as long as I had your work to see myself in. I mean, is something wrong with me? Because I know that I did an awful thing, and I'm doing it again right now. Like, I'm showing people your work, but I can't stop myself from doing it. That's how badly I need to feel something again, like I'm an addict. There has to be something wrong with me. Can I apologize? What if I tell you I was wrong? Will that work? Will that fix it? I don't know. I don't think it will, but there's nothing else that I can do. Just tell me what you want. I'm sorry. I'm sorry. Please, start making games again. Please help me. Please give me some of whatever it is that makes you complete. I want whatever that wholeness is that you just summoned out of nothing and you put into your work. You were complete in some way that I never was.
I want to know I want to know how to be a good person. I want to know how not to hate myself. Please. I'm fading, and all I want is to know that I'm going to be okay. La pièce, vous avez vu? Il se sent coincé. T'as merdé, mon gars, comme tu le dis. Voyons donc, qui t'a dit de partager les jeux? Épilogue. Ah mais... Honnêtement, c'est pas de ses affaires, hein? Il partage les jeux. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais vraiment pas où je suis en ce moment. Lampadaire, lampadaire, train, blablabla. More love, more praise, more people telling me that I'm good. Always more. It's like a disease. Comme une maladie. Solution. Il devrait se calmer un petit peu, ce gars-là. I guess if someone had told me ahead of time that he just really enjoyed making prison games, maybe I wouldn't have thought he was so desperate. I wouldn't have told so many people that he was depressed. Maybe he just likes making prisons. C'est vrai? T'as raison. C'est maintenant que tu réalises ça, mon gars. Voyons donc. Si j'aime le McDo, j'aime le McDo. Je peux pas obliger les gens à aimer le McDo s'ils aiment pas le McDo. Even now, the disease is telling me to stop. Don't show people what a shitty person you are. They'll hate you. Exactement. Écoutez. Voilà. J'adore le McDo, mais je peux pas obliger les autres à aimer le McDo. Et lui, il aime les prisons. Laisse-le faire ses prisons. Wow. Ok. On n'arrête pas de se téléporter partout, c'est un petit peu fou, hein? Wow. Est-ce que j'ai bien prononcé ça? C'est un petit peu fou. Je crois que j'ai dit, ah, c'est un petit peu fou, quelque chose comme ça. Mais bon, en tout cas. If I knew that my life depended on finding something to be driven by other than validation, what would that even be? It's strange, but the thought of not being driven by external validation is unthinkable. Like, I actually cannot conceive of what that would be like. À chacun sa drogue. Est-ce une simulation de prison? D'accord. C'est mon gars. Tu devrais aller voir un psychologue parce que là, je crois que t'as un petit truc dans la tête. I think I need to go. Peut-être. I'm sorry, because I know that I said that I would be here and I would walk you through this, but I'm starting to feel like I have a lot of work to do. I have a lot that I need to make up for, and so I'm just gonna... Okay. Ok. Tu vas dormir? Tu vas regarder un peu de manga? Je sais pas. Mais change un peu tes affaires là, parce que là, tu deviens fou, mon pote. T'as même foutu une craque sur ce gros bloc. Oh, wow. Je me demande s'il a volé un autre jeu de Coda. Un jeu secret. C'est vrai que tantôt il a dit, oh, mais là c'est le dernier jeu qu'il a créé, blablabla. Mais peut-être que Coda a fait un autre jeu, là il a volé, puis vous savez, ouais. Sautons dans le vide, on n'a pas trop le choix. Youhou! Merci, je suis coincé. Non! Je peux pas sortir! Come on! Donne-moi une échelle ou quelque chose! Oh. Ah, la plateforme est en train de monter. Nice. Ça a pris du temps, mais c'est comme ça. C'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez? Et je suis de retour dans le bâtiment bizarre, c'est ça? Mais cette fois-ci, il y a moins d'issues de secours. Il n'y en a qu'une seule. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer. You fucked up, baby.
Quand je vous ai dit que le temps d'un jeu était super important. Eh ben, écoutez, vous voyez, il a foutu un long couloir pour que son jeu soit beaucoup plus long. Ça m'a pris je sais pas combien de temps pour arriver là. Ouh. Et je me suis suicidé, c'est ça? Ah non, le glitch, le bug. Waouh. Ah, c'est tout noir cette fois-ci, je vois rien. Oh. Waouh! Tu te retrouves dans un gros labyrinthe. Waouh! Oh, les amis, imaginez que c'est la vraie vie. Je sais pas, ça nous prendrait combien de temps pour sortir de là? Déjà, passer de point A à point B tout au fond là-bas avec une voiture, ça prendrait des heures et des heures. Imaginez que vous êtes dans un labyrinthe, vous devez faire tut 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 tut. Wow. Oh my god. Moi, je voudrais jamais me retrouver là-dedans. C'est fou. Ça me donne mal à la tête. Oh my god. Mais c'est un beau coucher de soleil. Très très beau. Mais ça c'est pas beau. Mais ça, c'est super beau. Wow. C'est fou ce jeu, oui. Eh bien mes chers amis, ça va être tout pour ce jeu vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. C'est vraiment particulier comme jeu, vous ne trouvez pas? Et je me demande, est-ce que tout est authentique? Est-ce qu'il s'excuse vraiment auprès d'une personne qui s'appelle Coda parce qu'il a volé ses jeux, il les a montrés aux gens et il, disons, critiquait que ce n'était que des prisons, blablabla, blablabla. Peut-être que Coda aimait faire des prisons. On sait pas. Mais bon, si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez partager cette vidéo sur Facebook Twitter, laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!